So good morning, all of you. Let me start. And last lecture means I think Thursday lecture or Thursday lecture. Yes, we are discuss about the complex number. In that we are see one concept, that De Moivre's theorem. Before the De Moivre's theorem, we are separate the real and imaginary part. How we separate the real part and how we separate the imaginary part. Then we are discuss about the form. We are first form. We are discuss the Cartesian form. Z is equal to x plus iy. Z is equal to what? X plus iy. After that, we are discuss about this z equal to what? R times cos theta plus I times sin theta, a polar form. Okay, where R is called as modulus and theta is nothing but argument or amplitude of the complex number. Then next, z equal to R times, just we write on the cos theta plus I sin theta by using the Euler formula, we write on that e raised to I theta. This is the exponential form. These three form of the complex number we are discuss. Now, how to convert this z into, we know that. So we just calculate the R is equal to square root of x square plus y square. Now you find this theta. So this theta is depend upon the position of x and y, where x and y are present. Suppose x and y are present in first quadrant. What is theta? What is the amplitude? What is theta? Tan inverse Tan inverse y by x. So theta equal to tan inverse of y by x. Then if theta is present in the second quadrant, then what is your angle? Means x and y are present in the second quadrant. What is the angle theta? Pi minus tan inverse y by x. Pi minus tan inverse of y by x. Okay. So exactly mirror image of this, the third quadrant. Take opposite sign minus pi plus tan inverse of y by x. Better we can take modulus, huh? Here we can modulus we can take. And last mirror image, theta is equal to minus tan inverse of mod y by x. Minus tan inverse of mod y by x. Okay. So these are nothing but how to find a theta. Then after that we are see, yes, a De Moivre's theorem. What De Moivre's theorem? A De Moivre's theorem is a cos theta plus I sin theta bracket raised to n is equal to what? A cos of n theta plus I times sin of n theta. And after the De Moivre's theorem, we see some property of this De Moivre's theorem, some example of the De Moivre's theorem. Then we are see that application of De Moivre's theorem. What do you see? The application of De Moivre's theorem. So if the term is cos theta plus I sin theta, then we write on the general form of this term. General form of this term is nothing but cos of 2n pi plus theta plus I times sin of 2n pi plus theta. Means obviously the cos of 2 pi plus theta is again cos 2 theta, na? Cos theta, na? Am I right? Hello. Cos 2 pi plus theta means again its original position, na? Hello. Yes, sir. Means Yes, sir. Yes, sir. हे आणि हे nothing change. This is a general form दिला फक्त बस याचा. So what is n is running from 0, 1, 2, 3, so on. पहा n equal to 0 put करून टाका. We got the again original position. n equal to 1 put करा. 2 pi plus theta. 2 pi plus theta is what? Is cos theta, na? So whatever may be the rotation, here is that term. So when a rotation is again cos 2 pi means again the original position, na? Original position मध्ये हा plus theta होणार फक्त हा theta. Means cos of 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, even pi. Even pi ला तोच angle असतो. Cos of even pi plus theta is again same, or sin of even pi plus theta is again same. Nothing change. आलं लक्षात? Hello. Okay. Yes, Yes. sir. So this general form we have seen the last time, and we solve some example how to solve. First of all, we write on the z is equal to x plus iy. After that, we write on that z equal to r times e raised to I theta, means polar form. Then we apply
De Moivre's theorem, that general form of the De Moivre's theorem, and then find a root. Find a root. These are the some topic we have seen in last lecture. Okay. Now we see the some concept. Before you see the concept, just I announce something. From tomorrow, means 27th, na? 7th, we are take one unit test that is on curve tracing. Okay, after 5 p.m. Syllabus whole unit, whole curve tracing unit. Okay, then roll number 5 is not there. Roll number 16 is not there. Roll number 27 is not there. Roll number 26, are you there? Roll number 26. अभिषेक गाडगे आहात का तुम्ही तिथे? अभिषेक गाडगे आहात का? ऐकायला येतंय का? रोल नंबर 29 आदित्य. यस सर. तुम्ही आतापर्यंत एक सुद्धा असाइनमेंट जमा केलेलं नाहीये. लक्षात. तर तुम्हाला यदा कदाचित जर टर्म वर्कला कमी मार्क भेटले तर परत ब्लेम करू नका, सर आम्हाला कमी मार्क का दिले. लक्षात आदित्य? करतो सर सबमिट सगळे आज. यदा कदाचित मी काय बोललो, तुम्ही सबमिट करा किंवा नका करू, मी बोललो नाही. आणखी मी फक्त काय बोललो, मी माझा दृष्टिकोन सांगितला. तुम्हाला यदा कदाचित जर पुढे टर्म वर्कला कमी मार्क भेटले फक्त बोलू नका, फक्त मला. रोल नंबर 34 यशराज जाधव. हा सर. सबमिट केलेलं नाही असाइनमेंट, तुम्ही पहा, विचार करा. हा, टर्म वर्कला कमी मार्क भेटतील. रोल नंबर 35 यस सर. सबमिट केलेलं नाही असाइनमेंट तुम्ही. करतो सर. ओके. रोल नंबर 38. रोल नंबर 38 पाटील, तुम्ही पण सबमिट केलेलं नाही. रोल नंबर 38. रोल नंबर 43 अश्विनी पुरी, तुम्ही पण सबमिट केलेलं नाही असाइनमेंट. रोल नंबर 49 कुणाल, तुम्ही पण सबमिट नाही केलेली. कुणाल? यस सर. यस सर. रोल नंबर 60. यस सर. हा. रोल नंबर 66. करतो सर. नाही, करा किंवा ना करू हा तुमचा प्रश्न आहे. फक्त माझ्याकडून फक्त टर्मवरचे मार्क कमी जातील तुम्हाला, एवढंच लक्षात माझं. रोल नंबर 67 तर नाहीच आहेत. रोल नंबर 68 सर करतो कंप्लीट. ओके. रोल नंबर 71 यस सर. आपण पण सबमिट नाही केलेली. हे ज्यांचे रोल नंबर मी घेतलेले आहेत त्यांनी पहिली असाइनमेंट सबमिट नाही केलेली. पहिली, फक्त पहिली नाही, दुसरी नाही, तिसरी नाही, चौथी नाही, कुठलीच असाइनमेंट सबमिट नाही केली या लोकांनी. आता दुसरे आहेत माझ्याकडे. रोल नंबर 20 तुमची फक्त दुसरी असाइनमेंट आली आहे, पहिली असाइनमेंट नाही आलेली. असे पण काही लोक आहेत. 20 नाही वाटतं. ओके. तर मी तुम्हाला रेकॉर्ड सगळं ग्रुपवर टाकेल. तुम्ही पहा खरंच असाइनमेंट सबमिट केली का नाही सबमिट केली. हार्डली आता आज किती तारीख आहे? 26 आहे. आणखीन हार्डली 20 दिवस फक्त मला हे करा, तुम्ही सहन करा. फक्त 20 दिवस, हार्डली 20 दिवस बोलतो मी. 20 दिवसानंतर मी तुम्हाला म्हणणार पण नाहीये तुम्ही काय करता. तुम्ही ऍज अ सेकंड इयरला गेल्यानंतर मी तुम्हाला विचारणार पण नाहीये तुम्ही लेक्चर करताय की नाही करत, तुम्ही काय करतात, हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. बाकीचे जे असाइनमेंट राहिले असेल, शेवटचे असाइनमेंट राहिले असेल त्यांनी सबमिट करा, नो प्रॉब्लेम. तिसरी राहिले असेल सबमिट करा. शक्यतो टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअपला टाकून नका प्लीज. ऑटो डिलीटचा ऑप्शन आहे माझ्याकडे, डिलीट होऊन जातं सगळं ऑटोमॅटिक. त्याच्यामुळे मी शक्यतो ऑटो डिलीट म्हणजे मॅन्युअली मिस करतो. हा, ऑटो डिलीट मी ठेवलं नाही तसं आहे, त्याच्यात पण ऑप्शन आहे, पण मी स्वतःच मॅन्युअली डिलीट करतो. तर मेमरी खूप फुल झालेली आहे. तर शक्यतो कोणी व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्रामला सबमिट करू नका. दिलेल्या लिंकवर सबमिट करा. जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मेसेज करा, मी क्लिअर केलं जातं त्यावेळेस. ओके. So we just start with that example. I think we have solved 2 example and 2 example for homework. Am I right? Yes sir. Okay. Right on the next 5th number example. 5th number.
find all values of find all values of so which one is the first example? Which one is the first example? 1 by 2 plus 1 up. 1 by 2 plus I root 3 by 2. Okay, raised to 1 by 4 and raised to 3 by 4. Am I right? Yes, sir. What about the next two example? 1 plus I raised to 1 by Okay, next minus 1 plus I raised to 2 by 5. minus 1 plus I raised to 2 by 5 means we are taking the first quadrant, we are taking the fourth quadrant. Okay, so we take one more example for the second and third quadrant. So for the second, so write down the example is find all values of 1 minus I raised to 1 by 4 raised to 1 by 4 raised to 1 by 4. Okay, so just simplify solution. काही लोक उशिरा जॉईन होतात त्यांना असं वाटतं की आम्हाला कळत नाहीये. हा तुमचा वैयक्तिक प्रॉब्लेम आहे, काहींना नेटवर्क इश्यू असेल, काय असेल ते असेल, डिस्कस नाही करणार, तेच ते डिस्कस करून आपली 6 महिन्यात त्याच्यातच घ्यायचं. ओके, सो वी जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट फाइंड ऑल व्हॅल्यूज ऑफ फर्स्ट स्टेप. आता आपण 3 दिवस गॅप पडलाय, परत आपण रिपीट करूया. माझा पण गॅप पडलाय ना 3 दिवसाचा, म्हणून परत रिपीट करू, माझ्यासाठी रिपीट करतोय. सो z इज इक्वल टू 1 plus 1 minus I raised to 1 by 4. Just we got that z raised to 4 is equal to 1 minus I. So we try to write down this in terms of polar form. So what is the polar form? X equal to 1, which is greater than 0, and y equal to minus 1, which is less than 0. Okay. So what is the r? Square root of x square plus y square, 1 plus 1. So to get that square root of 2, r we got square root of 2. What about the theta? It containing which quadrant? This complex number containing which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant, na? So fourth quadrant example is like okay, fourth quadrant. Okay, fourth quadrant. What is the fourth quadrant angle? Minus tan inverse of mod y by x. So just we have put that minus tan inverse of both are positive. We can take because modulus quantity we can take 1 by 1 is 1. So when the angle is 1, when the angle is 1, Pi by 4. at the angle minus pi by 4. So we got the term. So z equal to. So what do you get that z raised to 4 equal to? Z raised to 4 r times cos theta plus I sin theta. So we just write down that z raised to 4 r. What is r? Root 2. What about the theta? Cos minus pi by 4 plus I times sin of minus pi by 4. Okay. So now with general application. So apply by application of De Moivre's theorem. What is written as? Same. De Moivre's theorem apply करण्यासाठी angle same पाहिजे. Angle same आहे. Yes. Minus sign काढलं तरी चालेल. Cos of theta plus theta minus I times sin theta केला तरी चालेल. नाही केला तरी चालेल. Depend on you. So z raised to 4 is 2 raised to 1 by 2. So general form, what is general form? Cos of 2n pi plus theta. What is the theta here? Minus. So minus pi by 4 plus I times sin of 2n pi plus one is the theta guy minus. So minus pi by 4. So where n is running from? N is running from 0, 1, 2, 3. How many root we can find? 4 root we can find. So we just got that z raised to 4 is equal to 2 raised to 1 by 2 into e raised to I times 2n pi minus pi by 4. Or simplify all these terms. So what is simplification? What is simplification? Yes. What is simplification? What is simplification? 2 raised to 1 by 2 e raised to I times 8n pi बरोबर आहे minus pi divided by 4. बरोबर आहे का? Yes, sir. ओके. नाउ आपल्याला ह्याचं काढायचं रूट नाही, आपल्याला कशाचं रूट काढायचंय?
Z चा काढायचं. टेक फोर्थ रूट ऑफ बोथ साइड. सो वी गेट दॅट Z इक्वल टू 2 फोर्थ रूट घेणार बरं का. त्याचा फोर्थ रूट काय येणार रे मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये म्हणजे 1/8 येणार आहे. बरोबर आहे का. म्हटलं तर परत एक्सप्लेन करतो. Z raised to 1/2 raised to 1/4 into e raised to I times 8n pi minus pi divided by 4 raised to 1/4. So just simplification, what do you get the Z equal to 2 raised to 1/8 e raised to I times 8n pi minus pi divided by 4, divided by 16, where n is running from 0, 1, 2, 3. N is running from 0, 1, 2, 3. Okay. Now for n equal to 0, what is the first root? Z1 equal to what is the first root? Z equal to n equal to 0. What is the first root? Z equal 1. 2 raised to 1/8 into e raised to I times. Yes. N equal to 0. What is that? Minus pi by 16. Okay, minus pi by 16. So cos of pi by 16 minus I times sin of pi by 16. तुम्हाला विचारलं असेल तर कॅल्क्युलेट करा, नसेल विचारलं तर ऍज ठेवा. Z2 2 raised to 1/8. किती डिफरन्स आहे 8 चा डिफरन्स आहे. So just we are multiply by 8 equal n equal to 1. So we got that e raised to I times 7 pi by 16. So n equal to 2. What is Z3? 2 raised to 1/8 e raised to I times 15 pi by 16. Okay. 8 चा डिफरन्स आहे ना 7 आणि 8 आणि n equal to 3. So Z4 equal to 2 raised to 1/8 e raised to I times 8 चा डिफरन्स 15 अधिक 8 23 pi by 16. क्लियर. हॅलो. Yes, sir. So these are the four root. हा लक्षात घ्या. आता काही जण म्हणतील की एक ऍडिशनल पहा बरं का. त्यांना असं वाटलं की हा मायनस साइन बाहेर घ्यायचा. हा मायनस साइन बाहेर घेतला. मायनस साइन बाहेर घेतला म्हणजे इथे काय मिडलला मायनस येणार ना. हॅलो हॅलो. Yes, sir. मिडलला मायनस आहे म्हणजे इथे काय येणार आहे. इथे काय येणार आहे प्लस येणार आहे. Yes. मग ही टर्म कसं होणार आहे ई रेस टू मायनस आय टाइम्स कॉस ऑफ 8n पाय प्लस पाय बाय 16. जरी तुमचं n इक्वल टू 0, 1, 2 ला हे सेम येणार आहे, पण हा Z2 वेगळा येणार आहे. हा Z2 काय येणार आहे Z2 पहा काय येणार आहे Z2 e रेस टू मायनस आय टाइम्स n इक्वल टू 1 टाका. 1 टाकला म्हणजे काय 8 9 पाय बाय 16. आलं लक्षात. पण मायनस मध्ये Z3 काय येणार e रेस टू मायनस आय टाइम्स 8 अधिक करा 17 पाय बाय 16 पहा. आणि Z4 काय येणार आहे e रेस टू मायनस आय टाइम्स 17 25 पाय बाय 16. मग दोन्ही वेगळे येणार आहे इथे व्हॅल्यू, पण 23 पाय बाय 16 आणि 25 पाय बाय 16 ची व्हॅल्यू ही सेम असणार आहे. हा प्लस आहे आणि हा मायनस आहे. येऊन फिरून परत त्या ठिकाणी येणार आहे. आलं लक्षात. हॅलो. Yes, sir. दोन्ही पण व्हॅल्यू सेम आहे. तुम्ही आयदर दिस वे और दिस वे करा. बेटर वे मिडलला मायनस साइन नका घेऊ. ओके. आलं लक्षात. Yes, sir. Okay. So all of you understand? Any problem? भोसले संग्राम भोसले आहात का तुम्ही इथे. रोल नंबर 16 संग्राम भोसले.
झाला का रे? Hello. Yes. Okay, so we are going to the next example. So 6-1. Prove that -1 plus I root 3 by 2 raised to n plus -1 minus I times root 3 by 2 bracket raised to n. So we have covered the remaining case, second and third quadrant. Okay, first झालं, third झालं. Okay, has the value a -1 if n equal to 3k plus or minus 1 and b bk 2 if n equal to 3k, where k is integer. So you find the value of this one. So very simple, we go to the step by step solution. कसं करणार? Yes. How you find? Yes.
Yes, any reply? Okay. So first of all, दोन टर्म दिलेल्या आहेत. -1 + i√3/2 -1 - i√3/2. या दोन टर्मचं काय करा, पोलर फॉर्म कन्वर्ट करून घ्या. तुम्हाला पूर्ण व्हॅल्यू काढायला लावले, तुम्हाला डी मोरेस थेरम अप्लाय करायचं या ठिकाणी. त्याचं पहा, पहिल्यांदा फर्स्ट वी टेक लेट z1 = असं वाटलं तर z = -1 + i√3/2 bracket raised to n plus -1 - i√3 divided by 2 bracket raised to n. So we are note that this equal to z1 plus z2. So what is z1 equal to? Just separate -1/2 plus I times √3/2 bracket raised to n. त्याला तुम्हाला पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा पहिल्यांदा. So what is the x? What is the x? -1/2, which is less than 0, and y is √3/2. So we try to convert which is greater than 0 into polar form. So r equal to, what is the r equal to? R equal to the square root of -1/2 bracket square, yes, 1/4 plus √3/2 चा square किती आला? 3/2. What is the answer? 1. Answer? What is the answer? 1. 1. So theta, which coordinate containing? Second quadrant. Quadrant. What is the angle in second quadrant? Pi minus tan inverse Pi mod y by minus x. tan inverse of Pi minus tan inverse of mod y by x. Pi minus tan inverse of mod y by x. So just we have put that pi minus tan inverse of. So mod मतलब positive quantity को सगळ्या. So what is the positive? Y is √3/2 into divided by, actually divided by x. What is divided by x? Is 1/2. So you just take the 2 to get cancelled. What is the remaining? Pi minus tan inverse of √3. Forward angle? Yes. √3 कधी असतो? pi/3. pi/3 ला 60 ला म्हणजे काय? Pi minus pi/3. So what do you get the answer? 2 pi/3. So what is z1 equal to? Z1 equal to r times. What is r? 1 into the cos of 2 pi/3 plus I times sine of 2 pi/3 bracket raised to n. Okay. So what is z1 equal to? By applying the De Moivre's theorem for this case, 1 raised to n बाहेर पडला 1 झाला. For De Moivre's theorem for this case, what do you get the answer? Cos of 2n pi/3 plus I times sine of 2n pi/3. Similarly, we calculate for the fourth quadrant. For the fourth quadrant, angle is -2 pi/3. So let me check. Okay. So similarly, z2 is equal to -1/2 minus I times √3/2. Up to this, any problem? No, sir. Okay. No, sir. Okay. So yeah, just go to the z2. So z2 is equal to. So we got the r equal to 1. Theta is equal to -pi plus tan inverse of √3. बरोबर आहे? Hello. So we got that -pi plus pi/3. So answer is theta is equal to -2 pi/3. So just we have put the z2 is equal to is cos of -2 pi/3 plus I times sine of -2 pi/3 raised to n. By applying the De Moivre's theorem, what do you get the answer? Cos of 2n pi/3 1 minus plus I times sine of -2n pi/3. Now just change the sign, means apply the result. Cos of minus theta is equal to cos theta, sine of minus theta is sine theta. We got the cos of 2n pi/3 minus I times sine of 2n pi/3. Okay. Use the equation number 1 and equation number 2. So we got the z equal to z1 plus z2. So by 1 and 2, what do you get the answer? 1 2 करायची गरज नव्हती. Okay. So z1 plus z2. What is z1 plus z2? Yes. What is z1 plus z2? 2 cos 2n pi/3. 2 cos 2n pi/3. Very good.
2 cos 2n pi by 3. Up to this, any problem? Hello. No, sir. Okay, okay, okay. So तुम्हाला विचारले प्रूव्ह दॅट ही व्हॅल्यू -1 असते जेव्हा n ची ही व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आणि +2 असते जेव्हा ही व्हॅल्यू n इक्वल टू 3k टाकल्यानंतर. सो जस्ट वी टेक दॅट फर्स्ट a केस फॉर n इक्वल टू 3k plus or minus 1. So what is z equal to 2 cos 2n pi by 3. So just we have put the value n equal to 3k. So what do you get the answer? 2 times cos of the value daku. Chala 2 times 3k plus or minus 1 pi by 3. Just simplify. Just simplify. What do you get the z equal to 2 times cos of 6k. किंवा आपण त्याला म्हणूया 3 get cancel 2k pi plus or minus 2 pi by 3 plus or minus 2 pi by 3. Okay. Cos of 2 pi by 3 कितने रे? For any value k equal to 1, 2, 3, 4, we have put the k equal to 1 to any integer. K equal to 1, 2, 3, 4, 5 put करू. या सगळ्याचा आन्सर काय येणार आहे? या सगळ्यांचा आन्सर cos of 2k pi by 3 cos 2 pi by 3 ना, बरोबर आहे का? हॅलो, cos 60 1 by 2 त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट 2 pi by 3 -1 by 2 बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. okay, so this is the answer of what? This is the answer of what? So z equal to what? Z equal to 2 times cos of what? 2 pi by 3 in general. So what is the answer? Z equal to 2 times cos of 2 pi by 3 is what? Cos of 2 pi by 3 is what? -1 by 2. So just simplify, we got the answer. Z equal to -1 for n equal to 3k plus 1 taka or -1 taka, nothing changed. So similarly b, what is the b? For n equal to 3k, for n equal to 3k, so what is z equal to 2 times cos of 2n pi by 3. So z equal to 2 times cos of 2 into 3k into pi by 3. So 3 get cancelled. What is the answer? Z equal to 2 cos of 2k pi. So cos of 2k pi means cos n pi, cos 2n pi, cos n ची व्हॅल्यू k ची व्हॅल्यू 1 2 3 काही टाका. k ची व्हॅल्यू 1 टाकले तर कुठे होणार आहे? k ची व्हॅल्यू 1 टाकली काय येणार? 0 टाकली काय फरक पडतोय? k ची व्हॅल्यू 1 टाकली काय येणार? 2 pi इथे, 2 टाकली 4 pi इथे येणार, 3 टाकली 6 pi 8 pi जी इवन पाहिली इथे येणार आहे. सिमिलरली k ची व्हॅल्यू -1 टाका, मायनस कॉस ऑफ मायनस कॉस थिटा ना, सेम व्हॅल्यू. मग सगळ्या व्हॅल्यूला इथे व्हॅल्यू काय असते रे? इथे व्हॅल्यूला कॉस काय असतो? 1. 1. So what is that? But cos of 2k pi is 1. So z equal to 2 for n equal to 3k. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just write down. Any problem? Ask me. Yeah.
Okay, yes. झाल्यावर सांगा बरं का, पुढे जाऊया लगेच. नाहीतर yes, over. Yes, sir. Yes, sir. Okay. लेक्चर होणार नाही 12:30. आपण सगळे शेवटी करतो. काय? काय माने काय बदल? ते कसं काढायचं स्लो कंटिन्युअस?
पण सकाळी घेऊन राहिलो ना. हो. हो, आता काय होतं ते. तीनच फाईल आहेत ना? करून टाकू त्याला काय. झालं का? हॅलो. Yes, sir. So we go to the next example. झालं सगळ्यांचं? हॅलो, पुढे जायचं? Yes, sir. Okay, okay. So we just go to the next one, seventh one. Now, थोडंसं चेंज होत, थोडंसं किंचितसं. Okay. So find the cube root of unity. Find cube root of unity. Find cube root of unity. Cube root of unity म्हणजे काय रे? आपल्याला काय फाइंड करायचंय? Yes. Find cube root of unity means what do you find? Cube root of unity म्हणजे काय फाइंड करायचं आपल्याला? Yes. Cube root of unity. Unity म्हणजे 1. म्हणजे x equal to 1 raised to किती रे? Cube root म्हणजे 1/3 ना? म्हणजेच काय x cube is equal to 1 म्हणजेच काय x cube minus 1. Or find all values of x cube minus 1 is equal to 0. x cube minus 1 equal to 0. पहा तुम्हाला दोन प्रकार देतील, एक x cube minus 1 आणि x cube plus 1. बरोबर? So we just solve it. So let example x cube is equal to 1. Sorry. X cube minus 1 equal to 0. So x cube is equal to 1. That equal to x equal to, or x cube is equal to, yes. So what is the polar form of this equation? X cube equal to 1. What is the polar form of this equation? R equal to 1. R equal to 1. What is theta? Both are in first quadrant. How we written as? How we written as? 1 plus 0 है ना? So tan inverse of 0. Tan inverse of 0 is 0 na? So we got that cos 0 plus I times sin 0. जे काढलं ते चेक करा व्यवस्थित आहे का? Cos 0 is 1, sin 0 is 0. We got the term. So what is general form? By application of De Moivre's theorem, we write down that because we asked to find cube root of unity, we find all values of this one. So what is x cube is equal to cos of 2n pi plus 0 plus I times sin of 2n pi plus 0. So what that term n is running from 0, 1, 2, 3 root. So we got that x cube is equal to cos of 2n pi plus I times sin of 2n pi. So what do you get that x cube equal to? E raised to 2n pi. So just we apply x equal to e raised to I times, yes, 2n pi by 3. So n is running from 0, 1, 2. So just we got the root. So we got the root for n equal to 0.
what do you get the x1? x1 काय भेटला? e raised to 0 म्हणजेच काय? cos 0 plus I times sin 0. So what do you get the root? x1 equal to 1 भेटला. For n equal to 1, what is x2? e raised to I times 2 pi by 3. What is that? Cos of 2 pi by 3 plus I times sin of 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 minus 1 by 2 sin 2 pi by 3 minus root 3 by 2. For n equal to 2, x3 equal to n equal to 2, x2 equal to e raised to I times 4 pi by 3. So to get the x3 equal to cos of 4 pi by 3 plus I times sin of 4 pi by 3. Okay. By using calculator, we can easily calculate that cos of 4 pi by 3 and sin of 4 pi by 3. So this is nothing but cube root of unity. We got the core root. Clear? Hello. Hello, hello, hello. Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. One more question. What is the product of this two root? What is the product of this three root? And what is sum of this root? Sum of this root. हे पण तुम्हाला product question असतो. CC madam, CC. आपण पाहिलं बरं का? स्लो आहे. यस, झालं का रे? Yes, sir. ओके ओके, व्हेरी गुड. चलो पुढे जाऊ. बोलतच नाही का? लिहिताय का उगा टाइमपास करताय रे? ओके. सो 8-1 थोडंसं चेंज करू याच्यामध्ये. 8-1 सॉल्व x raised to 5 plus 1. फक्त मायनस जागेवर काय घेतला रे? मायनस जागेवर काय घेतला? मायनस ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी फक्त काय घेतलं? प्लस घेतला. बरोबर आहे. सो वी गॉट द जस्ट सिम्प्लिफिकेशन x raised to 5 plus 1 equal to 0. So we got that x raised to 5 is equal to minus 1. So you have just find the polar form. So what is r? R equal to 1, theta equal to which containing which quadrant? Which containing which quadrant? कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? x पॉझिटिव्ह.
For x negative, y Second quadrant. Second quadrant. second quadrant angle pi minus tan inverse of mod y by x. So what do you get the angle is pi minus tan inverse of 0. So what do you get the angle theta is equal to pi. Theta काय भेटला pi. मग तुमचा x raised to 5 काय झाला cos pi plus I times sin pi. So value of cos pi is -1, value of sin pi is 0. Okay. Cos 0 is 1 na. So obviously cos pi is -1. So we got the value. So we just write down that x raised to 5 general form of this. What general form of this? Cos of 2n pi plus I times sin of 2n pi plus pi. So where n is running from 0, 1, 2, 3 किती root काढायचे 5 root काढायचे पहिले 5 root. So we got that x raised to 5 is equal to e raised to I times 2n pi plus pi. So we got that x equal to e raised to I times 2n pi plus pi divided by 5. So n is running from 0, 1, 2, 3, 4. So we got that for n equal to 0. What is x1? x1 काय भेटला pi by 5. n equal to 1. What is x2? x2 काय भेटला e raised to I times 3 pi by 5. n equal to 2. x3 काय भेटला e raised to I times 5 pi by 5 म्हणजेच काय रे pi. n equal to 3. x4 काय भेटला e raised to I times 7 pi by 5 and n equal to 4. x5 is equal to 5 root e raised to I times 9 pi by 5. We got that. This is a 5 root. Just we change that plus or minus. Nothing change. So this is nothing but application of De Moivre's theorem. F ला नाही येत, A ला नाही येत. Okay. We hardly saw 3 or 4 example more. Then we stop for this root of complex number. Then we go to the next topic. Okay. Okay. So 9th one example. Just we change one more term. Solve. आता सगळे +1 -1 घेतला आपण I घेऊन पाहू ना. x raised to 6 minus I is equal to 0. So what do you get the term x raised to 6 is equal to I. So that is equal to 0 plus I. What is the polar form of this? What is the R? R equal to 1. What about the theta? Tan inverse of हा पहिला quadrant मध्ये tan inverse of 1 by 0. So this is tan inverse of infinity. When angle is infinity,
इन्फिनिटी कधी असतो pi by 2 ना. So pi by 2. So we got that x raised to 6 is equal to cos pi by 2 plus I times sin pi by 2. Easily we got, because cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. We got the easily term. So by application of De Moivre's theorem, what do you get the term? X raised to 6 is equal to cos of 2n pi plus pi by 2 plus I times sin of 2n pi plus pi by 2. So we got that x raised to 6 is equal to e raised to I times 4n pi plus pi by 2, where n is running from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 काढायचे ना root. So we got that just x equal to e raised to I times 4n pi plus pi divided by 12. N is running from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now we find n equal to 0, n equal to 1, x1 equal to what is the first root, x2 equal to what is first root, e raised to I times pi by 12. Charge the difference, e raised to I times 5 pi by 12. N equal to 2. x3 is equal to e raised to I times 9 pi by 12. Charge the difference. N equal to 3, x4 equal to 9 4 13, 13 pi by 12, and n equal to 5, x5 is equal to e raised to I times 1, 2, 3, 21 pi by 12 है ना, 4 से डिफरेंस में 1 2 3 4, हाँ इधर संपते ना रे 5, 1 2 3 4 5 6 बरोबर आहे की 21 21 pi by 12 कसा आला रे 4 चा डिफरेंस में. हेलो 21 pi by 12 आला ना, चुकते की रे 4 चा डिफरेंस येत नाहीये. हॅलो आहात का तुम्ही तिथे? Yes, sir. What about the last term 5? आपल्याला किती रूट काढायचे? 6 रूट काढायचे. 1 2 3 4 5 रूट झाले. ओके 0 टाकला, 1 टाकला, 2 टाकला, 3 टाकला, 4 टाकायचं ना. येस 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 4 राहिला की रे. 4 is remaining ना. 2 3 4, n equal to 4. We got that e raised to 17 pi by 12. No, it is right. And n equal to 5. The last root x6 is equal to e raised to I times 21 pi by 12. So we got that these are the 6 root. These are the 6 root. हे 6 रूट झाले. फक्त व्हॅल्यू बदलली. काय बदल झालाय? व्हॅल्यू बदलली फक्त. नाही माहिती.
Yes. Can I go to the next example? Yes, sir. Yes, sir. This is the last one example. 10th one. 10th example. Tenth example. Solve the equation. Solve the equation. X raised to 10 plus 11x raised to 5 plus 10 equal to 0. Okay. किती रूट असतील ह्या इक्वेशनला? X raised to 10 plus 11x raised to 5 plus 10 equal to 0. How many root of this? How many root of equation? Yes. How many root of this equation? किती असतील? 10 रूट असतील, बरोबर आहे? ते 10 रूट काढायचे. So we got just equation x raised to 10 plus 11x raised to 5 plus 10 equal to 0. Now just take that a factor. So x raised to 10 plus x raised to 5 or असं करूया आपण 10x raised to 5 plus x raised to 5 plus 10 equal to 0. From the first term, what is common out? X raised to 5 you can take common out. What is the remaining? X raised to 5 plus 10. From the second term, we can take common out 1. X raised to 5 plus 10 equal to 0. So what do you get the root? X raised to 5 plus 10 and x raised to 5 plus 1 is equal to 0. So we got the term is first x raised to 5 plus 1 equal to 0 and x raised to 5 plus 10 equal to 0. याचे तुमचे 5 रूट आणि याचे 5 रूट असे तुम्हाला किती रूट काढायचे? 10 रूट काढायचे. तर पहिल्यांदा आपण काढूया x raised to 5 plus 1. ऑलरेडी काढलेत आय थिंक सो x raised to 5 plus 1 चे रूट. पुढे इथेच वाटतं, हा इथेच आहे का? इथेच रूट आहे. ओके, जस्ट वी रिपीट दैट स्टेप अगेन. सो व्हाट इज x raised to 5 is equal to -1. What is your polar form? Cos pi plus I times sin pi. So you got that x raised to 5 is equal to e raised to I times cos of 2n pi plus pi. So x equal to e raised to I times 2n pi plus pi divided by 5. Divided by 5. So you got that term. N is running from 0, 1, 2, 3, 4. So you got that n equal to 0. So directly write on that root. So हम root x1 equal to first root. पहले n equal to 0 टाकलं, पहले root काय भेटलं? e raised to I times, yes, pi by 5. n equal to 1 टाकलं, x2 काय भेटला रे? e raised to I times 3 pi by 5. n equal to 2 टाकल्यावरती x3 काय भेटेल? e raised to I pi. e raised to I pi. Similarly x4 n equal to 3 टाकल्यावर काय भेटेल? e raised to I times 7 pi by 5 आणि x equal to 5 टाकल्यावर काय होणार? e raised to I times 9 pi by 5. Just we have solved ना. हे आपण x raised to 5 plus 1 च सॉल्व केलं ना. हॅलो, लक्षात? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा दुसरा रूट काढताना सिम्प्लिफिकेशन पाहायचं, जास्त विचार करायचा नाही, एकदम सिम्प्लिफिकेशन पाहायचं. सिम्प्लिफिकेशन पहा कसं आहे. x raised to 5 plus 10 equal to 0. मेरा असं येणार x raised to 5 equal to -10. ह्या -10 ला असं लिहू शकतात 10 into -1. या -1 चा काय करा तुम्ही? -1 चा पोलर फॉर्म करा. सो x raised to 5 is 10 into what is the polar form of this? Cos pi plus I times sin pi. Now just modification, x raised to 5 equal to take general form of this cos of 2n pi plus pi plus I times sin of 2n pi plus pi. So we got that x equal to 10 raised to 1 by 5 e raised to I times 2n pi plus pi divided by 5. n is running from 0, 1, 2, 3, 4.
रूट तेच असणार आहेत. सो यू पुट n इक्वल टू 0. नाव यू पुट x6. हेच रूट असणार आहेत, हेच. फक्त त्याला ऍड का होणार रे? त्याला ऍड का होणार? त्याला ऍड का होणार रे? n इक्वल टू 0 टाका. सो 10 रेस टू 1/5. n इक्वल टू 0. सो गेट दॅट 0 π/5. आला का? x1 तोच आहे ना, तर त्याला 10 रेस टू 1/5 आला. मला सांगा पुढचं n इक्वल टू 1 टाकल्यावर तुमचं x7 काय येणार रे? 10 रेस टू 1/5 e रेस टू I टाइम्स 3π/5. So n equal to 2, x8 equal to 10 raised to 1/5 e raised to I pi. n equal to 3, x9 equal to 10 raised to 1/5 e raised to I times 7π/5. n equal to 4, x10 equal to 10 raised to 1/5 e raised to I times 11π/5. Clear? So this x1, x2, so on x10 be the root of equation. कुठलं equation झालं ते? x raised to 10 plus 11 x raised to 5 plus 10 equal to 0. Clear? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, very good. Just write down. Any problem, ask me. n equal to 4 9 pi upon 5 हे पाहिजे ना raised to काय काय आणला? n equal to 4. n equal to 4 ला yes. n equal to 4 ला काय आला पाहिजे तो? 9 pi. Sorry, n equal to 4 ला 9 pi इधर ना. Okay, yes. It is 9 pi. हाँ. दोनचा डिफरन्स आहे ना तो. Good. 9 pi/5. Okay. या ठिकाणी त्यांनी आरवरचं काम घेतलं आहे. वर्ल्ड इंग्लिश पासून. हाँ. झालंय का? सॉरी, समजलंय का? समजलं ना रे? हॅलो? Yes, sir. Yes, sir. येस तानाजी.
झालं का रे? हॅलो, झालंय का? पुढे जायचं? Yes, sir. ओके, झालंय सगळं लिहून. सो वी आर गो टू द नेक्स्ट पार्ट. So take next example, 11th one for your homework. Find all values of x cube plus 1 equal to 0. 12th one, solve x raised to 6 plus I equal to 0. Solve x raised to 6 plus I equal to 0. These two examples for your work. Then next topic we are start. So logarithmic of complex number. Logarithm of complex number. Logarithm of complex number. So let z equal to x plus iy. Okay, so this is your complex number in the Cartesian form. So we are add on in the polar form. So what is the polar form? Hello, is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. So is a complex number, any complex number is a complex number as a first, second, third, fourth, any quadrant. So what is r here? What is r? Square root of x square plus y square. What about theta? We are in general theta we can consider tan inverse of y by x in first quadrant. In general, note this thing. So what is z equal to? R times cos theta plus I times sin theta. So just we write on that z equal to what? R times e raised to I theta. So we got the z equal to, what is the r? Or we take log on both sides now. Taking log on both sides. Log on both sides. What do you get the answer? Log z equal to log r plus u into u. Log u into e is what? Log m into n is what? Log m plus log n. Using this result, we have just got the solution. So to get the answer, log of e raised to I theta. Just use the property of logarithm. What do you get the answer? Log r plus I theta log e. But what is the log e? What is the log e? 1. So log z equal to log r plus I times theta. तुम्हाला जर एखाद्या टर्मचं लॉगरिथम काढायचं ठरलं तर using this result we use directly. Or what is z? What is z? X plus iy. What is r? Square root of means x square plus y square bracket raised to 1 by 2. किंवा 1 by 2 log of x square plus y square plus I times theta tan inverse of y by x. Okay, so this is the result. This is the result. Clear? Hello. Yes, sir. Very good. So right on.
झालंय का? हॅलो. Okay, so we take. So fix one question in online. What is the log of something? The log of 5 chi, log of minus 5 chi, log of 4 chi, minus 4 chi, log 3 chi, log 2 chi, log minus 2 chi, log 1 plus I, log 2 plus I, log of root 3 plus I. What may be the this type of example we are asked in your in MCQ exam. So we just take an example, few example, then we stop for this topic, logarithm of complex number. Okay, so first find log 5. What is the value of log 5? Find log 5. Okay, we take first of all simple one. Find log 5. मला विचारलं काय log 5 काढायचं बरोबर आहे. आता पहिल्यांदा काय करा की व्हॅल्यू घ्या. चला व्हॅल्यू काय घेणार तुम्ही. सो z इक्वल टू व्हॉट इज z इक्वल टू 5 घेणार बरोबर आहे. सो वी ट्राय टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म. व्हॉट इज द पोलर फॉर्म मीन्स r and theta काढायचं. व्हॉट इज r and theta? What is r and theta? We try to write in terms of r and theta. Yes. What is r? R equal to 5. What is r? X equal to 5 and y equal to 0. What is r? R equal to 5. That is square root of 25 plus 0. So square root of 25 is 5 and theta is tan inverse of 0. So when the tan inverse of 0 is 0. So what is the angle? What is the angle? 0. 0.
Means what do you get the answer? What is the answer? So log z log x plus iy is equal to, that is the better one, log r plus I theta. So what is the log of x plus iy? Log 5. Log r is log 5. What is I theta? I theta is I times 0. So we got the log 5 is log 5. Nothing change. Log 5 का झाला log 5 झाला. आता थोडंसं याच्यामध्ये मॉडिफाय करू आपण. सेकंड वन log of -5. Log of -5. What is the r? What is the r? What is the r? r काय झाला? r 5 झाला ना? 5. काय झाला? 5 in any case, we are using any case. Z equal to -5 करा, तुम्ही फर्स्ट क्वाड्रंट किंवा लास्ट क्वाड्रंट सॉल्व करा, युअर आन्सर इज सेम. बट थीटा इज पाय. बरोबर आहे का? हॅलो, which quadrant containing second quadrant? What is second quadrant angle? Pi minus. So what is the theta is pi. So what do you get the z? Log z equal to log r plus I times theta. So log of -5 plus log 5 plus I pi. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, Third sir. one. What is आणखीन एक example घेऊ. Log of 1 plus I घेऊ. काय घेऊ? 1 plus I घेऊ. What is 1 plus I? What is the R? R काय झाला? √2. What about the theta? Tan inverse of 1 pi by 4. So what is log z? Log z equal to log R plus I theta. So what is that? Log of 1 plus I is equal to log √2 plus I times pi by 4. Log of 1 plus I, log √2 किती झाला? 1/2 log 2 plus I times pi by 4. There is no need to simplify. What is the log 2? Hello, लक्षात. आता काय काय जण काय करते, log 5 कॅल्क्युलेटर काढते, log 5 समथिंग आन्सर 0 point something. तसं नाही. By using the complex number, what is log 5? Clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So similarly, calculate your answer. Fourth one, log of √3 plus I. Fifth one, log of -7. Log -7 is same, huh? Log 7 plus I pi. Log 7 plus. Sixth one, log of I, log I. We calculate this one.
आता 6 नंबरचे एक्झाम्पलचे आन्सर करणार log 1 प्लस आय पाय बाय 2 येणार, बरोबर आहे. log 1 0 होते, पण तसं ऍज इट इज पुट करा. जर तुमच्या ऑप्शन मध्ये असेल तर ठीक, ऑप्शन मध्ये आय पाय बाय 2 असेल तर तसं लिहा. जे ऑप्शन मध्ये आहे त्यानुसार आन्सर लिहायचं. झाल्यावर सांगा. झालंय? हॅलो, Yes, sir. जाऊ पुढे. Yes, sir. Yes, sir. Okay, these 3 example for your hard work. Just leave 3 or 4 line for each and every example. 3 or 4 line, maximum 3. Okay. So we just go to the next page. Next page. Now we start with some hyperbolic function. So this is the end of the first part, De Moivre's theorem and all these things. Okay, 3.1 is end. Now we go to the 3.2. Okay, so for that we are just define that one function that is called as complex function. Okay, so just write down that function. Complex function. Complex function. Okay. Okay. If for each value of the complex variable z is equal to x plus iy, z equal to x plus iy in a given region R, we have one or more values of w is equal to u plus iv. म्हणजेच कसं लिहिणार आहे w ला, w is equal to u of xy plus I times v of xy. Then w is said to be complex function of z, w is equal to, we just had that the complex function f of z is equal to u times I times v. So this is a complex function. पुढचा जो टॉपिक आहे आपल्याला ऍक्च्युली नंतर डिफाइन करायला पण असून द्या. पुढचा टॉपिक आहे आपला अनालिटिक फंक्शन, डिफरन्शिएशन. हा सगळा टॉपिक या कॉम्प्लेक्स फंक्शन वरती डिफाइन करायचा. ओके. That time we are define actually.
Now we define the circular function of a complex function. Circular function of a complex number. So anybody? Circular function of a complex number. Anybody? Anybody? What is the circular function of a complex number? I think झाला असेल, नसेल झालं तर we just see. The circular function of a complex variable. The circular function of complex variable is defined by yes, anybody? Sin theta is equal to e raised to I theta minus e raised to minus I theta divided by 2i. पाहिले का तुम्ही? hello, पाहिले का? No, sir. No, sir. Okay. So how we calculate? Just we see earlier, e raised to I theta is equal to what? What is the e raised to I theta? Cos theta plus I sin theta. And what is the e raised to minus I theta? Cos theta minus I sin theta. We just take the addition of these two terms. Addition is nothing but a cos term, and subtraction is nothing but sin term. Okay, so we just take the subtraction of these two terms. We got the similar this answer. Suppose we take that cos theta. What is the cos theta? We can add these two terms. What is the add these two terms? E raised to I theta plus e raised to minus I theta. We just add, divided by what? E raised to I theta minus plus e raised to minus I theta. Add केल्यानंतर येणार 2 cos theta नुसार येणार. Okay, just we got that from using this. This is called as circular function. त्यालाच काय म्हणतात? सर्क्युलर फंक्शन म्हणतात. पुढे गेटला हे उपयोगी पडेल तुम्हाला. Okay, so from that result, sin theta and cos theta, we are defined our result. So we can take our, we are defined here. We define here what? Z, na? So what is that? Sin Z is equal to what? No, what is sin Z equal to? Yes. What is sin Z equal to? E raised to iz minus e raised to minus iz divided by 2 times I. And cos Z equal to? Cos Z equal to e raised to iz plus e raised to minus iz divided by 2. Where Z is complex number or complex variable, where Z is complex number. लक्षात, तर तुम्हाला ऑनलाईन ला विचारलं व्हॉट इज द साइन Z, ऑप्शन A, B, C, D, so we choose the correct option. Okay, this topic is आता एमसीक्यू असल्यामुळे हे फक्त मी ह्यानुसार जाणार आहे, कुठल्यानुसार? एमसीक्यू बेसने जाणार आहे, डिटेल मध्ये जाणार नाही हा टॉपिक. ओके, सर्क्युलर फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. And we see the next is hyperbolic function. Then we stop here. Huh? The rest part we see the next lecture. जायचं पुढे. Hello. Hello. जायचं का पुढे? Hello. Yes, sir. Okay. Next topic we see the hyperbolic function. Hyperbolic function.
So let x, we can take one variable x, be a real or complex. Real or complex. Then first, hyperbolic of sin x. Hyperbolic sin of x is denoted by, denote कसा केला तो, is denoted by sin आणि hx, याचा अर्थ काय होतो hyperbolic sin hx, and defined by sin hx is equal to sin x काय, सर्क्युलर फंक्शन काय sin x सर्क्युलर फंक्शन काय, e raised to I theta minus e raised to minus I theta divided by 2i, बरोबर आहे. सेम फंक्शन आहे, फक्त त्याच्यामध्ये आय नाहीये. सेम फंक्शन त्याच्यामध्ये आय नाहीये, म्हणजे काय होणार रे, साइन एक्स काय होता आपला, ई रेस सर्क्युलर फंक्शन काय, ई रेस टू आय एक्स मायनस ई रेस टू मायनस आय एक्स डिवाइड बाय 2i होता ना. सेम फंक्शन आहे, फक्त त्याच्यामध्ये काय नाहीये, आय नाही, म्हणजे काय होणार डिफाईन, हॅलो, ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स डिवाइड बाय 2. कळलं? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Same for second term. What is second term? What is second term? Yes. Hyperbolic of cos. Hyperbolic cosine of x. Cosine of x is divided by cos hx and defined by yes, cos hx is equal to काय असणार रे, हॅलो, E raised to x plus e raised to minus x by 2. divided by 2. So similarly what to define, similarly आपण define काय करणार रे, similarly what to define, tan hyperbolic x. What is tan hyperbolic x? Yes, anybody? Sin upon cos na, sin hyperbolic upon cos hyperbolic x. So what is the value of sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x? Is e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x. Similarly, cot hyperbolic x. What to define cot hyperbolic x? Cos hx divided by sin hx. So what is the value? Yes, e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. Sorry, divided by e raised to x minus e raised to minus x. Similarly, sin opposite or cos opposite, sec hyperbolic x. So what is sec hyperbolic x? Is 1 upon cos hyperbolic x. What is the answer of cos hyperbolic x? Is 2 upon e raised to x plus e raised to minus x. Then cosec hyperbolic x. What is cosec hyperbolic x? 1 upon sin hx. So what is value? 2 upon e raised to x minus e raised to minus x. E raised to x minus e raised to minus x. So these are the value. Now next lecture we see the relation between the circular and hyperbolic function. Circular function and hyperbolic function. And then in this we are see the some important result that is useful for the solving the analytic function, also for MCQ. Okay, so this is the end of basic part. हा basic part होता, हा आतापर्यंत जो part आहे तुम्ही 12वीला शिकलेला आहात, म्हणजे 12वी पर्यंत 11वी पर्यंत तुमचं झालेलं आहे असं म्हटलं जातं. आणि इथून पुढे मी जे शिकवणार होतो ते तुम्हाला आता आहे, पण हे सिलेबस मध्ये आहे. हायपरबोलिक फंक्शन सिलेबस मध्ये आहे, सर्क्युलर फंक्शन सिलेबस मध्ये आहे, डी मोरिस थेरम सिलेबस मध्ये आहे. वी आर स्टार्ट विथ डी मोरिस थेरम. डी मोरिस थेरम पासून तुमचा सिलेबस ऍक्च्युअली स्टार्ट झाला. आलं लक्षात? हॅलो हॅलो, Yes, sir. समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. Okay, okay. So just write down. Just write down. Stop here. ज्यांचं झालं असेल ते
लेफ्ट करू शकतात मीटिंग, ज्यांचं राहिलं असेल ते लिहू शकतात. झाल्यावर सांगा मला.